全国のロケット愛好家の皆さん、こんにちは。前回は、コンステレーション計画の問題と、新政権による見直しについて解説しました。今回は、NASA の新たなる道をめぐって起こった2010年の大激論について紹介します。政治成分がやや多めなので、その点を注意してください。2010年2月に発表された NASA の2011会計年度予算案は、コンステレーション計画とは、別の意味で野心的であり、過激とさえ言えるものでした。特徴を3点挙げると、第1に自然科学研究への注力、第2に革新的な宇宙技術開発への注力、そして第3に商業宇宙計画の全面採用となります。自然科学というのは NASA の科学任務局のことであり、ここでは太陽物理学、地球科学、惑星科学、天体物理学、生物物理学の各部門が最先端の研究を行っています。パーカーソーラープローブ、ランドサット、パーシビアランス火星探査車、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡など、NASA のそうそうたる宇宙研究は、科学任務局の担当となっています。ですが、かつてのグリフィン長官は、予算増加分のほとんどをコンステレーション計画に持っていくつもりであり、科学任務局はやや冷遇されていました。もちろん、科学任務局も抵抗し、予算争奪は痛み分けの状態でしたが、民主党新政権は、ついに、科学任務局への大幅な予算増加を約束しました。科学任務局は地球観測任務も含むため、気候変動対策など民主党の政策にも合致しているのも追い風でした。第2の特徴、革新的な宇宙技術開発への注力とは、既存の技術を用いるコンステレーション計画を中止し、その予算を将来必要になる技術開発へと集中させるというものでした。NASA で挑戦的な有人宇宙計画に取り組むのは探査任務局ですが、予算案では探査任務局は新技術の開発とデモンストレーションを行うとされ、年間40億ドル以上が割り当てられました。開発、実証されるべき新技術としては、妥当かつ将来性の高いものが挙げられており、まず、大型ロケットの第1弾に必要となるケロシン等の炭化水素燃料を用いる RD180 と同等以上の大推力、高効率のロケットエンジン開発へと5年間で31億ドルを投資。その他の技術実証に5年で78億ドルを割り当て、筆頭候補は軌道上推進剤補給、軌道上での推進剤の保管技術、完全自動ドッキング、膨張式居住モジュールなどでした。なんかどこかで聞いたことありますね。他の候補としては、閉鎖環境生命維持システム、放射線防護、エアロキャプチャ、膨張型耐熱核、自動精密着陸、現地資源活用、先見無人探査機なども挙げられていました。ですが、オーガスティ委員会で推奨された新宇宙探査に必要な大型ロケットについては、必要な技術開発はするものの、ロケットそれ自体の開発については明言していません。この後の4月に、大型ロケットの開発開始を2015年までに行う、とオバマ大統領は明言したのですが、開発開始が遅いという批判は免れませんでした。加えて、将来の宇宙探査の目的地についても、月なのかそれ以外の小惑星なのかを明言するのを避けており、そうした明確なビジョンが欠如していたことは、後に強く批判されることになります。予算案の第3の特徴は、打ち上げを低コスト化するための商業宇宙計画の全面採用でした。オーガスティ委員会が ISS への商業有人計画を推奨したことは、NASA のもう一人のキーパーソン、ロリー・ガーバー副長官にとって大きな追い風でした。ロリー・ガーバーは、かつてクリントン大統領の下で宇宙政策に携わり、オバマ大統領の政権移行チームにも所属していました。ゴールデン長官がオバマ政権成立後に選ばれたのに対し、ガーバー氏は選挙中から民主党で働いており、新しい宇宙政策立案において中心的な役割を果たしたのはガーバーの方でした。そして彼女は NASA において商業宇宙計画を最も強力に推進した人物でした。ガーバーは NASA の宇宙開発が高コストになっている根本原因は NASA、宇宙産業界、そして政治家たちが互いに癒着し、硬直的になっていることだと認識していました。NASA は政府機関であるため、NASA が主導する計画においては、産業界や政治家による介入は避けられず、結果として非効率なやり方を強いられることになります。ガーバーから見れば、アレス1はまさに癒着そのものであり、NASA 技術者、宇宙産業、そして政治家が三位一体となって、シャトルの仕事を存続させるために、無理を承知で開発しているようなものでした。前任者のグリフィンが、シャトルの問題を
技術的なものと考えてアレス1を提案したのに対し、ガーバーは問題の根本原因は NASA や企業、そして政界の構造的な問題にあると考えていたのです。よって、ロケットや宇宙船の開発と運用は全て民間に任せ、NASA は行為の要求、資金提供と監督をするのみで、企業側に最適化を行う自由度を与えることが重要だとガーバーは考えていました。新たな予算における商業有人計画の割り当ては、5年で60億ドル、前政権から引き継いだ商業補給サービスも含めると、年間の商業宇宙計画への割り当て予算は25億ドル以上となります。全体として、オバマ政権の2011年度 NASA 予算案は、科学研究と技術開発、商業宇宙開発へと多大な投資を行う NASA の抜本的な改革を目指した過激な予算案でした。予算規模も大幅に増え、前年度の案では総額186億ドルで5年間一定に制限されていたところ、2011年度に190億ドルまで引き上げ、2015年度には210億ドル近くまで増やすつもりでした。ですが、スペースシャトルとコンステレーション計画は完全に打ち切られ、月へ行く計画はありません。しかし、何よりも問題だったのは、予算発表前に政治家への根回しがほとんどなされなかったということです。スペースシャトル計画やコンステレーション計画を支え続けた政治家たちからすれば、この予算案は裏切りでした。国家予算を決めるのは国民の代表たる議員であり、議会です。いくら NASA の方針が正しいのだとしても、その活動が税金によって賄われている以上、国民に訴え、国会において議員を説得するのもまた、NASA や与党の役割です。日本でも、アメリカでも、民主主義国家においては、国民と議員たちの理解なくして、国家の宇宙政策を進めることはできないのです。2011年度予算案は、発表直後より、共和党を中心とする議員たちの苛烈な批判に直面します。この時の議論こそが、現在の SLS やアルテミス計画の成り立ちを理解する上でも重要なので、今回は、その議論を一部紹介しましょう。まずは、2010年4月22日に行われた上院歳出委員会にて、マーシャル宇宙センターがあるアラバマ州の共和党上院議員リチャード・シェルビーの発言です。The President's own Augustine Commission highlighted what we all believe, that our human spaceflight program must be worthy of a great nation. I've read NASA's budget, and I find it to be anything but great. The President's plan only ensures that for decades to come, the United States will be both subservient to and reliant on other countries for our access to space. Future generations will learn how the Chinese, the Russians, and even the Indians took the reins of human space exploration away from the United States. This request, I believe, abandons our nation's only chance to remain the leader in space and instead chooses to set up a welfare program for the commercial space industry. It's a plan, I believe, where taxpayer subsidizes billionaires to build rockets that NASA hopes one day will allow millionaires and our own astronauts to travel to space. The administration's claims that if we build up this so-called commercial rocket industry, the private sector market will magically materialize to produce more expendable launches at a lower cost earlier than the schedule of Constellation. What NASA and this administration have failed to disclose to the U.S. taxpayer is that NASA has no verifiable data to support their claim. The head of the Office of Science and Technology Policy, Dr. Holdren, as well as you, Mr. Administrator, have testified that NASA did not conduct independent market research to show that this private launch market even exists. Let me repeat that. The White House advisor on science and technology policy testified that there was no real research or verification done on the viability of the administration's approach for the commercial market to sustain America's space future. Former Martin Marietta Chief Executive Thomas Young testified before Congress that the Air Force in the 90s tried to commercialize their space program. The Air Force then, as NASA is proposing now, ceded top-level management of the National Security Space Program to industry under a contracting approach called Total System Performance Responsibility. TSPR required Air Force project managers to stand back and let industry have total responsibility of the space system they created for the U.S. government. Mr. Young stated, and I'll quote, that the results were devastating.
and the adverse impact is still with us today. Those are his words. This misguided program ended up costing the taxpayers billions to correct. Also in the 90s, commercial companies made significant investments in evolved expenditure launch vehicles based on a commercial market that never materialized to support their vehicles. In the end, the government had to keep this domestic commercial launch provider alive with billions of taxpayers' dollars. We've made these mistakes before, Mr. Administrator. Albert Einstein said the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. I believe that's the case here. 次に、共和党ユタ州上院議員、オリン・ハッチから。ユタ州は、シャトルの SRB を作るオービタル ATK の本拠がありました。Many of the companies which are expected to bid for these contracts are startups. These new startups do not have any experience in carrying humans or even cargo into space. In addition, even under these corporations' most optimistic near-term proposals, their systems will not be able to travel beyond low Earth orbit. Some have argued in this difficult fiscal environment, Project Constellation is simply too expensive and should fall victim to the budget acts. Again, this is not the case. The administration's proposed plan actually increases NASA's budget by more than $6 billion over the next 5 fiscal years. In addition, canceling the Ares system and the plans associated with it will cost the taxpayer an additional $2.5 billion because of contractual obligations. On top of these costs, since private businesses have never previously developed a low Earth orbit system to transport humans to the International Space Station, or a heavy-lift system to explore deeper into the cosmos, one can naturally hypothesize lengthy delays and expensive cost overruns for this novel venture. It is also not hard to imagine when the inevitable delays and cost overruns occur, these private enterprises will turn to the government with requests for additional funds. 次も、同じく共和党ユタ州上院議員、ボブ・ベネット。I'm a businessman. Yes, sir. If I were sitting on the board of directors and you were making this pitch to the board of directors as to the direction in which you're going to take the company, I would tell you you haven't made the sale. And let me give you 4 areas where I think you have failed to make the sale. The 4 areas that I think you haven't made the sale are, number 1, the science, number 2, protecting the industrial base, number 3, the money, and number 4, the law. And let me run through those very quickly, and then you can respond to them as you will. You made a statement just now that I find incredible when you say the demonstrated reliability of Ares is 0. Now, you've probably seen this, but let me show it to you. Time magazine, just 6 months ago, in November of 2009, published the 50 best inventions of the year. And number 1 of the 50 is Ares, the best invention of the year. Doesn't sound like shabby science to me. Doesn't sound like something that's obsolete. And they say you can contradict this. They talk about this, I'm quoting from Time. In 2004, the U.S. committed itself to sending astronauts back to the moon and later to Mars, and for that, you need something new and nifty for them to fly. The answer is the Ares 1, which had its first unmanned flight on October 28 and dazzled even the skeptics. That doesn't sound like there's no demonstration of reliability. I think there's a definition problem here. None of the other things you talked about can match the tested perfection of Ares with the test that has already been done. So I challenge that one. Number 2, the industrial base. You said the President will make a decision as to what will be done by 2015. If you kill the industrial base of solid rocket motors now with this action, in 2015 you cannot get it back. This is not like saying, well, we're going to stop buying this kind of car and we'll look at buying another kind of car or pickup truck or SUV 4 or 5 years from now, and there is an industrial base that will have those kinds of cars or trucks available to us. This is the only game in town.
and you shut down the industrial base of rockets, solid rocket motors, and there will be no contractors available in 2015 if you make the decision that's the way you want to go. Money. Number three, you have not made the case that this is going to save money. And let me point out two particular things with respect to money. On the Senator Shelby's referred to this already. The fiscal 11 budget includes $2.5 billion in Constellation contract termination costs, $6 billion for new commercial providers, whom we don't really know who they are, who will suffer the normal cost and schedule growth that's been referred to in the opening statements already with their level of inexperience, an additional $312 million for COTS money that was never planned. And it seems to me a much more responsible use of taxpayer dollars be to use the combined $8.8 billion that is represented in your budget to finish the program that has had 5 years' worth of progress and accomplishments and is designed to deliver a safer and more reliable way to send our astronauts to orbit than something that we are just guessing about. Looking at construction costs, I'd like you to address what I find a significant gap in your money calculations. You stated in congressional testimony that the Ares program to fly would cost approximately $4 billion a year. Doug Cook, the Associate Administrator for Exploration Systems and Missions, recently stated in testimony that the recurring cost for Ares is $140 million per flight. You got to have a lot of flights at $140 million to get to the $4 billion per year. And I find that a disturbing kind of thing that I think you need to explain. 4番目の方の話はややこしいので、ちょっと飛ばします。こうした議員の批判には、NASA のボールデン長官ももちろん反論します。Thank you, Senator. I'll try to go down the line. The first thing is the science, and with all due respect, we are very proud of having been recognized for the #1 invention of the year by a number of different authoritative publications and the like. Perhaps we were not very good in explaining to people that Ares 1X is not Ares. Ares 1X was a 4-segmented rocket that had a dummy fifth segment, and a dummy interstage and a dummy nose cap. The Ares 1 vehicle is a 5-segmented solid rocket motor that has never flown. So the money, there's a big difference between the per-flight cost and recurring costs. Most of the recurring costs from shuttle and from Constellation would come from just maintaining the infrastructure. So that's the reason that the money difference is. ですが、歳出委員会は上院議員らによる異端審問会と化し、議員のほぼ全員が新たな予算案を批判しました。ボールデンは果敢に反論しますが、多勢に無勢でした。2010年5月12日の公聴会では、ボールデン NASA 長官、科学政策顧問のホールドレン博士、民主党の議員らが予算案の意義の説明を試みます。But among the several challenges that faced this administration when it came to office were the technical and budgetary difficulties of the U.S. human spaceflight program, Constellation, that we had inherited. To assess that problem, OSTP and NASA stood up the most open, transparent, and participatory Federal Advisory Committee activity relating to space that has ever been undertaken, the Augustine Committee to review human spaceflight plans. As you know, the Augustine Committee concluded through that process that the Constellation program had become, quote, unexecutable, close quote, under any plausible set of assumptions about costs and budgets going forward. I want to add a word about workforce issues. There are some near-term job losses in store, largely as a result of the retirement of the aging space shuttle fleet in early 2011. But that's not a new problem. The decision to retire the shuttle in that time frame was made in 2004 by the previous administration, based in part on the findings of the Columbia Accident Investigation Board and in part on the need to develop less costly as well as safer technology to get our astronauts into orbit. A dilemma in the era of limited budgets is that the high cost of operating the shuttle consumes the money that would be needed to develop its successor.
The administration recognizes the pain and hardship of job losses in the communities affected, and we're taking a number of steps to reduce those impacts. The promotion of an expanded commercial space launch industry will create new jobs in many of the places affected by shuttle job losses, as will the $3 billion that will go into new R&D on heavy lift rockets in this period and additional billions in other new technologies. We think it's likely, given the additional spending in the new plan, that the magnitude of the shuttle-related job losses will be smaller and their duration shorter under the new plan than under the old one. また、次は、ホールドレン博士による予算を研究開発に投じることについての論説です。We think we made the best choices about allocation available to us under the circumstances. The decision to invest more in research and development, in game-changing technologies, in technologies that ultimately can take us faster and farther, as opposed to continuing to invest in the existing programs which were already way over budget and behind schedule, was a very conscious decision to invest in what have always been the sources of U.S. leadership. The source of U.S. leadership has always been advanced technology, and the Augustine Committee's report and our own conclusion was that NASA had been underinvesting in the advanced technologies that we will ultimately need to continue to lead, to go faster and farther in space. We couldn't have it both ways. We couldn't continue to invest in the old program at the levels that it was requiring and invest in these other possibilities. ホールドレン博士やボールデン長官らは、苛烈な批判に対しても、その立場をきっちりと主張し続けました。公聴会の第2部では、アポロ計画の英雄、ニール・アームストロング、ジーン・サーナン両名、そして、見直し委員会のノーマン・オーガスティンが呼ばれました。まずは、月面最初の人間、ニール・アームストロングから、予算のプロセスへの懸念です。With regard to President Obama's 2010 plan, I have yet to find a person in NASA, the Defense Department, the Air Force, the National Academies, industry, or academia that had any knowledge of the plan prior to its announcement. Rumors abound that neither the NASA administrator nor the President's Science and Technology Advisor were knowledgeable about the plan. Lack of review normally guarantees there will be overlooked requirements and unwelcome consequences. For this plan, that is worrisome. I'm very concerned that the new plan, as I understand it, will prohibit us from having human access to low Earth orbit on our own rockets and spacecraft until the private aerospace industry is able to qualify their hardware under development as rated for human occupancy. 次に、月面最後の人間ジーン・サーナンから、予算案における目的と課題の欠如への批判です。We have recently heard a lot of eloquent verbiage about the exploration of space, landing on an asteroid, circling Mars, and someday maybe even landing on a red planet. There is talk about a decision yet to come about building a large booster, which might ultimately someday almost take us to the far reaches of this universe. There are, however, no details, no specific challenge, and no commitment as to where or specifically when this exploration might come to pass. Yes, there has been much rhetoric about transformative technology, heavy lift propulsion, research, robotic precursor missions. And these are all very worthwhile endeavors, yet nowhere do we find any mention of human space exploration. And nowhere do we find a commitment in dollars to support this national endeavor. Neil, Jim Lovell, and I have come to a unanimous conclusion that this budget proposal presents no challenges, has no focus, and is in fact a blueprint for a mission to nowhere. 最後に、オーガスティン委員会のオーガスティンから、今後の宇宙計画で守らなければならない原則についての提言です。The President's program, in our view, at least as reflected in Option 5B, they do differ somewhat. We consider it to be a viable program, and we rated it very highly in our overall assessment. We offered two very important caveats. The first is that a vital part of that option is its funding profile, not just the next 5 years, but throughout the entire program.
And the second was that decisions truly be made on the schedule that they have been planned. And I'm sorry to report to you that we, as best as we tried, could find no interesting human space exploration program for a sum of money substantially below the enhanced budget level we described, which simply stated adds about $3 billion a year to the current NASA budget, and then has to be inflated appropriately. The most important request I would make to this committee on behalf of my colleagues on the Human Spaceflight Committee was that whatever program is approved, that its goals match the budget. Otherwise, I think we'll all be back here 10 years from now having the same discussion. 以上、この時の主要な批判や個人的に面白かった部分をピックアップした議会の公聴会の記録でした。政策面の批判は、商業宇宙計画の推進と大型ロケット開発の欠如に集中し、当時としては実に真っ当な指摘でした。今でこそ、商業計画の正しさはわかるものの、宇宙政策立案の難しさを示す恒例でしょう。政治的には、議員たちはコンステレーション計画をシャトルの雇用を守るのに必死でした。宇宙予算には議員の地元の市民生活がかかっており、彼らの正義は彼らの有権者を守ることだからです。一方、政権や NASA の首脳らからすれば、議員たちは地元と産業界への利益誘導しか考えないアメリカ宇宙開発の非効率さの原因そのものであり、彼らこそが税金を無駄遣いしていると見えます。どちらの主張にも正しさがあり、どちらにも問題がありました。一つ言えるのは、2011会計年度 NASA 予算案は過激な改革案を提案した結果、宇宙政策をめぐって政権と議会の間にかつてない対立を引き起こしてしまったということです。批判の先頭に立ったのは共和党の議員らでしたが、民主党の議員もまた政治的利益のない予算案を本気で守ろうとはしませんでした。入念に根回しを行い、もう少し穏当に予算案を調整していれば、議員らがこうも一致団結して NASA に敵対することはなかったかもしれません。例えば、前政権のグリフィン長官は、コンステレーション計画に莫大な予算を投じることで、相対的に少額のスペース X らへの商業補給計画に対する批判を免れてきたとも言えます。ですが、この請求かつ過激な予算案は、議会のほぼ全員を敵に回してしまいました。宇宙産業の重鎮や有名な宇宙飛行士たちの多くも、新たな予算に反対でした。しかし、オバマ政権と NASA の首脳たち、中でも NASA 副長官、ロリー・ガーバーによる商業宇宙計画推進の決意もまた、揺らぐことはありませんでした。ガーバーは、どれだけ犠牲を払っても商業有人計画を守りきる覚悟でした。NASA 内にも商業計画の味方はおり、スペース X らの ISS への商業補給サービスの開始も控えています。ですが、議会の支持がなければ予算を NASA が得られるかは不確かです。NASA の改革派と議会が対立し、有人飛行能力の喪失が刻一刻と迫る中、どう妥協の道を探り、商業宇宙計画を生き残らせるのか。次回は、2010年の宇宙政策論争の決着について、そして、SLS の誕生です。本動画シリーズでは、主に、近年のアメリカの宇宙ロケットについて解説する予定です。フォロー、マイリスト登録、YouTube チャンネル登録、などしていただくと、投稿者のやる気アップにつながるので、よろしくお願いします。それではまた。